Sound check. Hello, good afternoon. Delay siya. 27 ang viewers pa lang. Delay siya. Delay ang sound. Ay, 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 ay.
Okay, good afternoon, best IT 1A, then up to 1E. Am I right? So, welcome to this subject orientation for computer programming 1. I will be your instructor for this semester. I am Mr. Edgar Simamalayan. Okay, and I will be handling this subject, computer programming. Don't be confused kasi ang programming is we do have the C++ and we do have the Java programming. So magkaiba yung Java programming and the C++, ha. Okay, ang Java programming, that was computer programming 1. Okay, so yung C++ is computer programming lang. Okay, we do include the C++ dun sa loob ng subject description para ma-identify ninyo kung anong subject yung ah, kukunin ninyo. Okay, para dun sa mga estudyante na siguro baka nagkamali doon sa napasukan, so this is Java programming, ha, ay C++ programming, not a Java programming. Okay, so to start with, so discuss natin what is the mission, the vision, mission, goals, and objectives of this institution. Siguro sa ibang instructor ninyo na nag-conduct ng subject orientation, di-discuss na rin naman sa inyo to, but then since it is a requirement for the discussion per subject, so kailangan nating pahapyawan ano ba yung mission, vision, goals, and objectives of this institution. Okay, so para naman sa quick ang tawag dito, quick introduction about sa mga achievements and mga subject na tinuturo about sa akin. So, this would be my profile. So, I am a Master of Science in Information Technology graduate. Last 2018 sa Lyceum of the Philippines, University, Batangas. And I also finished Teacher Certificate Program. So, yung Teacher Certificate Program, ito yung kinukuha ng mga non-education graduates. Halimbawa, BSIT or ibang courses na hindi doon sa education talaga. So they take they enroll some units for teacher certificate program para makapag board exam sila. Okay, I am a Bachelor of Science in Information Technology graduate. That was last 2015. Same institution, Occidental Mindoro State College. And I'm a handler rather, the computer system servicing NC2 and hardware servicing NC2. And also I have the certification for Cisco 1 and 2 and also for Microsoft. Okay, so ang subject na tinuturo ko ngayon is this computer programming or C++. Okay, so hindi siya ganon kahirap, tama ba? So medyo complicated lang kasi it's gonna be introductory for first year students. Siguro yung mga estudyante na nag-take up na ng programming subjects kasi yung ibang strand doon sa senior high school, yung K-12 program. So meron siguro kayong programming subjects. Okay, may kilala akong mga estudyante na nagte-take up sila ng programming. But then, since it is a requirement, so kailangan ninyong mapadaanan yung computer programming kasi ito yung pinaka-primary. Kumbaga, this is your stepping stone. So kapag kayong tawag dito, yung knowledge ninyo dito sa programming from the first level, hindi nyo nakuha agad, so mahihirapan kayo to cope up doon sa susunod na mga levels ng languages. Kasi medyo from start tayo sa mababa, pahirap ng pahirap, then that's it. Though ang concept naman sa programming is the same. Okay? So start tayo doon sa vision ng OMSC. So according to doon sa vision ng OMSC, OMSC is a premier higher education institution that develops locally responsive, globally competitive, and innovative professionals. So, yung mga word dito, siguro naman, it's gonna be self-explanatory. Kapag sinabi natin responsive, globally competitive, papatunayan natin na we are globally competitive, innovative, professionals. So, though, sa panahon ngayon,
medyo okay na din naman. No, hindi naman siguro bad doon sa mga students na graduates ng OMSC kasi they are very competitive. So nakikipagbunuan sila doon sa mga magagaling na state universities and colleges all over the Philippines. So marami na rin man tayong products na nasa industry ngayon. So especially in this uh, ngayong era kasi medyo in demand na yung IT specialist, IT expert, yung mga courses na may kaugnayan doon sa information technology. So the mission, so sabi daw doon, OMS exists to produce intellectual and human capital by developing excellent graduates through outcomes-based instructions, relevant research, responsive technical advisory services, and sustainable production. So, i-summarize lang natin what is this outcomes-based instructions. Kapag sinabing outcomes-based instruction, so nagde-design ang institution ng way of instruction. Yung instruction nila is through outcomes-based, meaning estudyante yung uh, gagawa ng paraan para matuto. I mean, we design this outcome based. So, naka-conceptualize yung aming instruction sa syllabus. So, ito na yung outcome natin. So, yun ang gagawin, mga learning activities na gagawin ng bata based doon sa outcome na gusto natin. Kumbaga, wala na tayong paligoy-ligoy pa diretso. Ito yung gusto kong mangyari. Okay, ito yung learning activities. Ito yung gagawin. Okay? So, technical advisory services. So, kapag kailangan ng mga technical advisories, so, meron ang OMS niyan, especially in research. Okay, if you conduct researches, so, nag-offer ang OMS niyan. Okay? Sa sustainable production, so far, ang meron pa lang na production is the Murta campus. So, na-sustain nila yung productions nila doon. Most especially sa agriculture. So, they developed some kind of fertilizers. Kumbaga, yung production nila doon continues. So, hindi lang natigil doon. Okay? So, yung goals, so provide quality academic programs. That's why maraming dinadagdag ng mga courses na ino-offer ang WOMEC. Okay? Good board performance. Okay, hindi tayo kasali dito because best IT course is not a board course. So, hindi tayo kasama dyan. Hindi tayo nag-contribute for a good board performance. Okay? Enhance student development program. What else? Yung mga faculty competence. That's why nagkakandak ng mga seminars ang OMSC para mapataas yung quality ng pagtuturo. Okay? This one, produce quality research. Ito yung maganda sa OMSC because we do provide a research which is quality. Okay? Why? Kasi sa mga pag-visit ko doon sa mga state universities sa province, sa Mimaropa, so napakaganda ng kanilang research doon. Kasi hindi lang in just a paper, so na-present mo yung research ng estudyante. So nilagay lang sa paper but then wala tayong utilization. Though sa OMSC meron namang iba na na-utilize yung kanilang mga research. Okay? Yung iba naman, hindi. It's just a paper. So, nilalagay lang sa library. So, ini-exhibit doon. So, walang mangyayari. Pero, hindi natin alam. Baka yung mga research na yun maganda sa community. So, mas maganda kung yung mga research studies natin is mapapakinabangan ng mga estudyante, ng community. Okay? Provide need-based technical advisory services. Yun na rin. Part yun ng research. We have this income generating projects. Okay, kapag ka nakapag-conduct kayo or nakadiscover kayo ng research na maganda, say for example, in the field of information technology, nag-develop kayo ng IoT, tapos maganda yung study, so say for example, in-apply nyo for the OST funds, so magkakaroon tayo ng income generating projects from that. So, magpa-production ang OMSC, then magkakaroon ng income para sa school. Okay? So, what else? Restructure the organizational system of the institution. So,
So, lagi yan ginagawa because we do have different accreditations. So, katulad ng mga state universities and colleges sa Pilipinas. So, nagkakandak sila ng iba't ibang klaseng accreditations para saan? Para mapataas yung quality ng pagtuturo. Okay? So, good governance, transparent and efficient management resources. So, as much as possible, uh, the OMSC could deliver good governance doon sa mga clientele niya. Bakit? Kasi we are government. So, kapag hindi tayo good governance dito, baka pabaan tayo ng memo ng civil service. Ano po? So, we have human resource development. So, nagkakandak ng iba't ibang klase ng trainings na kinikater ng human resources or human resource unit. What else? Uh, Nagkakandak sila ng mga study researchers and seminars training para mapaganda yung quality ng pagtuturo. Okay, so we are done with the WMSC vision, missions, goals and objectives. So let's proceed with this the subject description, yung ating C++. Doon na tayo pumunta. Ano ba ang meron dito sa computer programming subject na to? So, based doon sa CMO na binaba ng CHED, okay, meron kasing policy ang Commission on Higher Education na lahat ng state universities and colleges sa buong Pilipinas ay dapat pare-parehas yung kanilang tinuturo. Okay? Bakit? Kasi we do have the standards. Kumbaga, ito yung standards ng CHED. So, hindi ka pwedeng bumaba. Pwede kang tumaas, but then at least you meet the minimum standards. So, based doon sa recommendation nila, so yung ating computer programming, ito yung subject description. Okay, hindi lang basta-basta mag-create ng subject. So, maggawa tayo ng curriculum. Ito yung mga i-offer mo. Ito. Kasi merong arrangement yon. So, hindi pwedeng mag-computer programming 2 ka without computer programming 1. Okay, dapat sunod-sunod. Okay, so based on sa subject description, ang computer programming daw is covers the use of general purpose programming language to solve problems. Okay, what else? So, ang emphasis niya is to train students to design, implement, test, and debug programs intended to solve computing problems using fundamentals programming construct. Okay, so i-summarize lang natin, explain natin ng maiksi. Kapag sinabi nating emphasis, meaning ang focus ng subject na to is turuan and i-train yung mga estudyante na mag-design, mag-implement, i-test and i-debug yung mga program nila na yung aim no intended for solving problems using fundamentals programming constructs. Bakit fundamentals? Kasi you are a first year college and ito yung pinaka prior knowledge ninyo. Kumbaga from your doon sa prior knowledge nyo, dapat matrain na kayo agad kung paano mag-design, mag-implement, tapos mag-test and mag-debug on your own. Okay, yun yung description ng programming. Okay, so ano man yung course outline. So meron tayong 4 na course outline dito. Tama ba course outline? This is not a course outline. Ano yan? That is program objectives, not a course outline. Nagkamali lang ako ng paglagay. So, ang ating course Okay. So, course outcome pala yan, not course objective. Okay, kapag sinabi natin course outcome, ito dapat yung ma-attain ng estudyante at the end of this course. So, dapat ma-explain niyo yung fundamentals, principles, concepts, and
evolution of computing systems as they relate to different roles. Okay, simple as this. Kailangang ma-explain ninyo yung mga principles and concept saan para ma-relate ninyo doon sa iba't ibang roles. So, as you observe, ang information technology today, so hindi lang for an IT, pwede yan for accounting, for tourism, what else? Even in field of medical or medicine rather. So ginagamit na siya kasi meron tayong tinatawag na codings. So may mga programmer din for medicine. Okay, what else? Dapat marunong kayong mag-analyze ng solutions employed by the organizations to address different computing issues. Okay, yung dapat yung estudyante at the end of this course marunong siyang mag-analyze ng solution. Kumbaga, merong problema, kaya nating i-address o ano man yung mga issues na masagupan ninyo during the entire course. So dapat pagkakita nyo, dapat marunong na kayong mag-solve. I mean, you know what is the solution for that problem. What else? Ito yung pinaka-importante. We have the students should be able to design, implement yung kanina based on the specifications that uses fundamental programming components, such as we have this one. Ito yung pinaka primary, the primitive, the data types, the basic computations, simple IO or this input output. What else? Conditional and iterative structures, functions and recursion. Okay, so this sa pangatlong course outcome natin, ito yung pinaka ano ang tawag natin dito? Pinaka center. So ito yung pinaka importante sa lahat kasi nandito lahat yung components ng programming. We have the primitive, ano ba yung data types, what is basic computations. Okay, just to for information lang ha, ang programming, ang information technology involves mathematics. Ha. So, kung ang computer science, meron silang higher math. So, ang IT, meron ding mathematics. So, hindi nyo dapat kalimutan yan. Though, this is a basic one. Okay? What else? Conditional and iterative structures. Ano ba yung conditional? So, maririnig nyo mga word na if, what if, ano na, then, what else? So, the functions. Kapag sinabi nating function, from the word functions, meron silang sariling trabaho. So, say for example, you're going to develop a program that would calculate something for an area of square, what else, kung ano mang klaseng ano yan. So, gagawa kayo ng function for specific task. Okay, what else? So, analyze and simulate results of algorithm that may be implemented as a solution to a given problem. Okay, ito yung pinaka-focus ko sa programming 1. Okay, so dapat ang estudyante marunong umintindi at gumawa ng algorithm. Okay? Ano yung algorithm? Pinaka-importante ang algorithm. Okay? Kapag hindi ka marunong umintindi ng algorithm, hindi ka dapat nag-IT. Hindi ka dapat mag-programming. Alis ka dito sa IT. Okay? So, dapat marunong ang estudyante mag-develop ng algorithm kasi yung algorithm, it is your parang design, mapa, okay, blueprint nung buong problema. Okay? Say nakasagupa ka ng isang problema. Tagalog na Tagalog tayo nito. Say nagbigay ako ng problem, real world problem. And then ikaw yung magde-develop ng algorithm. Paano mo siya i-solve? Say for example, so create a program that will calculate for the area of square. Yun yung problema. Ngayon, yung algorithm, paano mo siya i-compute? Ano yung mga kailangan mo? Ano yung unang gagawin mo? Ano yung susunod? Ano yung mga i-display? Okay? Ano yung mga information na needed at hindi needed? Okay? Yun yung ibig sabihin ng algorithm, ha? So, sa topic number 2 siguro, i-discuss natin yung algorithm kasi you're going to design an algorithm based on a given problem. So, diyan sa inyong sa inyong ano ang tawag din modules. Okay. So, mamaya, magdi-discuss ako yung lesson 1. That's why, kailangan nyong mag-join. So,
44 pa lang yung viewers natin out of 250. Huwag kayong mag-alala kasi recorded naman to. Ipopost natin na lang yung ah, sa group kung saan man po pwede ninyong mapanood tong videos. Okay? So, ito yung content ng modules na ginawa namin. Okay? So, the author ng module na to is yours truly and the Dean of the College of Arts, Sciences and Technology, Dr. Marie Chris M. Osita. So, makikita nyo dun sa front page ng inyong module. So, ginawa namin yan. So, yung book na ganito kakapal na 2 piraso, nilagay namin yan ng 100 pages lang almost. So, ganun kahirap maggawa ng module. Okay? So, sana wala mag-accept ng challenge dyan yung, ano nga yun, ma'am? Punitin ang module. Punitin ang module challenge. Oh, subukan nyo lang. Okay, subukan nyo lang. Okay, wag nyo pupunitin. Mahirap kasi gumawa niyan. So, ginawa namin yan for almost how many months? How many years? Years. How many weeks? Okay? So, ang content doon sa outline natin. So, doon sa lesson 1, we do have the introduction to computers and programming. Okay? So, nandiyan dyan yung i-explain natin yung computer systems, the concept, the concept of computer systems. Ano ba yung meron? So, meron tayong hardware and software. What is the difference between the two? We have the different programming languages. So, hindi lang isa yung language natin. Okay, yung PL nilang tinatawag. We have the history of C++. Bakit nga ba tinawag na C++? And hindi M++? Okay? We have the program structure and elements. Okay, structure, saan ba natin ilalagay yung heading? Ano ba yung mga preprocessor directive? Ano ba yung ginagamit nating standard libraries, consoles, or whatever elements na nandoon sa ating program, yung structure niya, yung pagkakasunod-sunod. Kasi kapag ka nag-aaral kayo ng programming language, you have to know what is the structure. Yun yung unang-una yung aalamin. Kasi pag hindi nyo alam yung structure, so hindi kayo makakapag-code. Okay, what else? The input, process, and output. So, yung IPO na yan, or the input, process, output. So, mula ngayon, hanggang makagraduate kayo, hanggang makapagtrabaho kayo, yan pa din yon. Input, process, and then output. So, hindi ka makakapag-process kapag wala kang in-input. Okay, hindi ka makakapag-output kapag wala kang pinrocess and wala kang in-input. Ganon siya. We have the program development process. Ano ba yung nagaganap kapag niran natin yung program? Okay, ano ba yung process? Ano ba yung unang ginagawa? So, pagka encode natin ng code, pag press natin ng F5 or ng run button, bakit nga ba lumabas agad? Ano yung nandoon sa likod ng mga yan? Bakit siya nag-run? Okay? So, another one, on the lesson 2, we have Introduction to C++ Programming. So, identify natin yung parts of the C++. So, the cout object. Ano ba yung cout object? We have the number include directive. Bakit kailangan ng number include directive? We have the keywords and identifiers. So, what is the difference between the keywords and what is the difference between identifiers? So, meron tayong data types. When we say data types, we are referring to types of a data. So, ano bang data ang kailangan natin? Ano bang data na gagamitin natin? We have to identify what are those data types. The variable. Yung variable is, ito yung crucial part sa IT. Ito yung pinakamahirap ipaintindi sa estudyante. So, variables, hindi alam gumawa ng variables. Hindi alam kung paano mag-declare ng variables. So, napakahirap nito. Dapat, sa first year pa lang, alam nyo na kung paano gumawa ng variables. Hindi lang, basta mag-create tayo ng variables, we have rules, we have naming conventions, ano ba yung appropriate. Though, pwede tayong mag-declare o gumawa ng variables ng ating-atin lang. But then, we have to set a standard, okay, para sa paggamit ng variables. So, say for example, pera, okay, o bayad sa binili mo. So, variable
Pag nag-create ng variable, kailangan yung variable ay may kaugnayan doon sa gagawan mo. Okay? Kapag hindi pagka walang kaugnayan doon, so at tinignan ng mga programmers, so confusing. Bakit? Hindi nila ma-identify what is this one. Okay, what else? Constant. So ano ba yung constant in your primary, doon sa inyong nung high school kayo, so yung constant pinapag-aralan nyo, and then the variables. Ano ba yung constant? Pag sinabing constant, ano ba siya? We have the escape sequences. Okay? Yung mga escape sequences, yan yung mga nilalagay natin. Say, mag-insert ka ng tab. Ano bang gagamitin mong escape sequence? Mag-insert ka ng enter key or ng enter or new line doon sa output mo. Ano bang escape sequence ang gagamitin mo? Okay? Or maglalagay ka ng mga special characters. Ano ba ang gagamitin mong escape sequence? What else? The C++, type casting, and type promotion. Kapag sinabi nating casting and promotion, we have demotion and promotion. Kapag sinabi nating casting, we're gonna cast a certain data types into a different data types. Say for example, if that is double. Kapag sinabi nating double, hindi dalawa. Okay. So later on, i-explain natin ano ba yung double. Pag double, i-convert natin into an integer value. Okay, gagamit tayo ng casting. Okay, what else? Comments. Kapag sinabi natin comments, wala lang. Comments lang yon. Okay, so we're gonna use that comments para saan? As a programmer, so kailangan yung gamitin yung comments para palatandaan. Say for example, itong part na to ay para sa ganito. So you insert comment doon para maintindihan mo, para mag-guide ka pag tingin mo ng codes, okay, ito pala sa database, ito pala pag insert ng pictures, ito pala para mag-random ng numbers, ito pala ay para nag-compute doon sa formula natin, something like that. That is the use of comments. Pwede rin siyang gamitin kung maglalagay ka ng pangalan doon sa taas, say authored by Juan de la Cruz. So date, yung kailan siya ginawa, para saan yung program. Yun ang ginagamit natin comments. What else? We have on the lesson 3, we have the expression and interactivity. Kapag expression sa inyong mathematics, merong expression, meron tayong interactivity. So, ang nasa loob ng topic na yan, we have the Z and object. Yung kanina may C out tayo. Kapag sinabing C out, i-display natin sa screen. Kapag sinabi nating C in, mag-i-input tayo from the keyboard. Okay? We have the statements. Ano ba yung statements? What is expression? Ano ba yung order of precedence? Sino yung mas mataas? Say, nakakita ka ng expression. Say, for example, 1 plus 2 divided by 3 times 21 modulus of 16. Alin yung una mong kukumputin? So, we have the what we call order of precedence. We have the first priority. Okay? What else? Arithmetic operators. So, you know what is arithmetic operators. So, we have the addition, subtraction, multiplication, division. We have modulus. Or, what else? Formatting the output. So, I'm very, ano nga tawag dito? Yung formatting, napaka-importante sa akin na to kasi yung sa formatting ng output ninyo, doon natin makikita kung gaano kalinis ginawa. So, hindi lang nag-encode ka, nag-code, nag-run. Pag-display, andyan na yung output, but then hindi siya maganda tignan. So, wala rin kwenta. Minadali. Ang tawag doon is quantity, not quality. So, make sure we do have the quality. So, nag-create ka ng program, may output ka. Nag-output ka, then make sure maganda yung itsura. I mean, na-target mo yung output na gustong inihingi ng problema or ng problem. We have the mathematical library functions. So, later on, i-discuss natin what is that mathematical library functions. So, doon sa pang-apat na lesson, we have making decisions. Kapag sinabing decisions, we have the word if. Kung. If. If this expression is blank from this expression.
Okay? Halimbawa, bumili ka ng pagkain doon sa may Star Shake. So, yung binili mo is the regular burger. May ganun ba doon? O burger max. Yung malaki. Okay. So, halimbawa, ang presyo is 25 pesos. Ang mura naman ng max na yon. 25 pesos. Then, gumagamit sila ng electronic machine para doon sa pagbabayad. Then, nagbigay ka ng 20 pesos, though the price is 25 pesos. So, accept ba dapat ng machine or hindi? Okay? Parang kikreate tayo ng if the payment is less than doon sa price of an item, i-accept ba niya? Kung hindi, anong gagawin? Okay. We have the decision. Okay? So, ang nando doon, we have the relational operators. Ano yung relationship? We have the less than, greater than, so on so forth. We have the if statement, expanding the if statement. Sa loob ng if, meron pang if. Kung ulit, kung. K-U-N-G. What else? The if else. Okay, kapag sinabi nating if else, meron tayong dalawang choices. Kung hindi siya nag-yes doon sa unang choices, di magpo-false siya doon sa isang choices. We have the yes statement and the negative statement or the no statement. So, nested, we have the logical. Kapag sinabi nating logical, we have the and or the and or. And we have the switch. So, para saan ba yung switch? So, later, i-discuss natin. So, sa 5, lesson 5, we do have loops and files. So, saan siya ginagamit? Okay, so anong include o anong meron dong sa topic natin? We have the while loop. Kapag sinabing while, habang ang statement ay true, ano yung gagawin? Habang ang statement ay false, ano yung gagawin? So, we have the do while. Gagawin mo habang, okay? Kapag sinabi natin for, that's the combination of the if else, what else, the while and the do while loop. Okay? Gagamit tayo ng for loop. So, chap-chapin natin yan. Ano bang meron doon? Bakit ba gumamit pa ako ng do while at while loop? Pwede naman palang for loop. Okay? What else? The break statement. Kapag sinabing break statement from the word break, i-break natin yung operation. Pag sinabi natin continue, we're gonna skip on the operation. Say, for example, magdi-display ka ng numbers from 1 to 20. Then, pag na-reach mo yung number 25, number 15, magja-jump ka into number 16, meaning mag-skip ka sa number 16. Okay, we're gonna use continue. Using file storage, so kung gagawa kayo ng program na mag-store, may kaugnayan sa storage, we're gonna use this files and data storage. So later, mag-enjoy kayo dito sa storage na to. Kasi makikita natin yung output ninyo, then you have your evidences na nag-work yung inyong program. Okay? So the last one is not the last one, the function. So ano ba yung function? Paano gumawa ng function? So lahat ng yan kasama doon. Okay, huwag kayong mainip kasi dadating tayo dyan. Step by step. Okay, what else? We have arrays. Okay, meron tayong dalawang klase ng array. We have the single array and we have the multiple array. Two-dimensional mga ganong arrays. Array initialization, paano mag-initialize ng array. Okay, and paano mag-create ng array. So, we're gonna use for loop for an array methods. Okay, para naman doon sa mga resources natin. Okay, since dahil sa pandemic, so nililimit yung pagpunta sa school, especially during our laboratories. Okay, based doon sa memo na nilabas nung nakaraan. So, ang accepted lang na papasok sa laboratory is 10 students. Meaning, sa isang room, 10 lang kayo doon. Okay, but then, in a certain section, ang number of students is 50 o 50. O, paano yun magsama-sama doon sa isang room? So, hindi tayo po pwede doon. Okay, so as of today, so wala pang dumadating na mga gamit to set off such laboratory. Though may plan na kami na ilipat. So, hinihintay na lang namin
yung update from the administration kung kailan dadating yung gamit, then magse-setup kami. So, the setup is, ang laboratory ng estudyante ay isang beses sa isang buwan. So, meaning, kung Monday kayo, lahat ng subject ninyo ay Monday i-discuss. So, 2 hours for computer programming, 2 hours for Java, o kung ano-ano pa mang subject na may laboratory. Okay. So, in my case, in our case rather, so, we are fortunate kasi available sa App Store or sa Play Store, even sa internet, yung gagamitin nating compiler. Okay, ano yung compiler natin? So later, intindihin natin what is that compiler. Yung gagamitin natin para makapag-create tayo ng program. Okay, so for your later on, sa mga kapag nandun na tayo sa kalagitnaan, medyo mahirap kasi yung status natin. So gagamit kami ng G Suite, okay, G Suite account. Okay, magjo-join kayo sa Google Classroom siguro sa kalagitnaan na rin naman kung kakayanin, pero hindi naman pinipilit yung mga estudyante na maggamit ng Google Classroom kasi part ng G Suite yan. So the Discord, eto yung gagamitin siguro nating platform para makapag-discuss ako with your presence kasi mahirap mag-discuss kapag hindi natin nakikita. Hindi ko pa talaga kayo nakita isa-isa, baka magkasalubong tayo dyan, hindi ko kayo kilala. Okay? So, chatbots, ay yung chatbots kapag nag-conduct or gumawa ako ng activities or quiz. So, I'm gonna use chatbots. Fortunate kayo dahil yung chatbots kahit meron lang kayong data connection, okay, wala kayong load, gagana yan. Pwede kayong sumagot. Okay? Chatbot yung gagamitin natin. For activities, pwede kayong mag-download ng coding C++ application sa Play Store. Okay. Kung ayaw nyo namang mag-download, okay, gumamit kayo ng browser, kung may internet kayo, gamit yung phone ninyo, okay, pwede nyong puntahan yung ating mga URLs dito. Meron tayong C++ shell. So, it is also an online compiler. Pwede kang mag-code dyan, i-run mo din. Pwede ka rin mag-debug. So, nandiyan yung URL, cpp.sh. So, puntahan nyo lang yung mga URL na yan. We have Programiz. Okay, yung Programiz, this is good one kasi pwede kang gumawa ng programs in iba't ibang klase ng PL or programming language yata, I'm not mistaken. So later ipapakita natin yung interface. So meron tayong Reple IT, Wrong Salty Intelligence. So ito 'yon, papakita ko sa inyo. Maingay ako, ma'am, ano. We have here the seashell. Ito siya. So zoom ko lang para makita ninyo. Ba't di gumagana yung zoom? Ayan. That is the interface of the C shell. C++ shell. Ayan, as you observe, ito yung run button. So, I'm gonna run this one para makita natin yung output. Okay? So, dito yung output natin. So, we're gonna encode. Okay? So, that's it. So, simple as that. Hindi tayo gagamit ng apps sa inyong phone or it's just your browser. So, pwede nyong mag-code. What else? We have this one. Hindi yan. Ito. Programiz. Programiz. Z. Reload natin, ha. Okay, ito yung ating editor. I-zoom lang natin ng konti. Okay, so ito yung ating editor. Dito tayo makakapag-edit ng mga codes. So dito lalabas yung output. Okay? Ito lang yung run. So halimbawa, tapos na kayo mag-encode dito. Maglagay tayo ng so maglagay tayo halimbawa, cout hello world.
Hello, universe. Okay? So, halimbawa yung code natin, i-run natin. Okay, ayun yung output natin. So, dito lang madi-display sa gilid. Okay. What else? Meron tayong Ano bang basa dito? I'm not familiar with this website. Basta puntahan nyo na lang yung URL. Okay, same thing din. So, compiler natin, pwede kayong mag-encode, then you're going to run. Okay, i-run lang ninyo. Ayan, nasa gilid. This is your output. Okay, what else? We have this one. Uh, wag na yung iba. Sana ba yun? Let's go back with the PowerPoint presentation. Okay, malapit na tayo matapos. Okay? So, ayan, pwede nyong i-visit yung mga website na yan or portals. So, hindi ako nakapag-search ng compiler na gagamit tayo ng browser offline. Kasi, halimbawa, wala kayong net. Pwede nyo siyang i-visit. Okay? So, ngayon, yan lang muna Okay. So, with regards to grading system, okay, same thing dun sa nag-orientation sa inyo. So, meron tayong activities. Yung activities ninyo na nakalagay dito. Okay, for your information, yung mga activities na nakalagay dyan, so, meron namang spaces na provided para dun sa mga answers ninyo. Tinarig kayo magsagot. Okay, so, sa susunod na mga release ng modules, so, nagpakandak ako ng survey kanina. So, mostly, ang gusto nila is soft copy, which is good naman, para naman hindi magastos sa papel kasi it's time consuming. Magpiprint kami ng modules. Then, pupunta pa kayo dito, risky. Okay? So, yung activities namin na nandito, i-grade namin yan. So, 40% of your grade manggagaling sa activities. Then, yung exam ninyo, o yung exam nyo, it's examination, we have the midterm and finals. So, sa midterm, 60% ang kukunin nun. And then, total niyan is 100%. Yun yung inyong midterm grade. Now, for final grade, so, yung final grade, okay, yung final grade ninyo, yung final grade, ano bang magandang kulay dito? Blue? Ayan. So, yung midterm grade ninyo, ang kabuuan niyan is this one. Okay. So, yung final grade, ito yung ilalagay sa inyong grade nyo yan for the first semester. So, ang ilalagay dyan is, kukunin natin yung 40% ng midterm grade and 60% ng final term. Yung equivalent niyan is your final grade. So, meaning, kung medyo tamad ka ng midterm, di magsipag ka ng final term para mahatak ng konti yung iyong grade. Okay? So, yung laboratories natin, so, I'm not requiring you to attend laboratories kasi meron naman kayong applications, meron akong binigay na URL. It's up to you or it's up to the management, the school administration kung pupunta kayo. Pero sa akin, okay lang. Pero malaman natin sa mga susunod na mga araw at mga buwan. Okay? Okay, ano ba meron dito sa modules? So, yung modules doon sa nalilito, meron tayong tinatawag na task na nakalagay dyan. So, yung mga task na yan, per lesson, so, sasagutan ninyo, okay, sa end ng lesson, okay, sa end ng lesson, say lesson 1, meron tayong tinatawag nilang chapter quiz. So, nasa bandang likod yon yung assessment. Pag nabasa nyo yung word na assessment, ang meron sa assessment, okay, sasagutan ninyo yan, then, doon sa part, bandang dulo, meron kaming nilagay na programming challenges. So, sa first chapter, sa first lesson, wala pa kaming nilagay. So, algorithm pa lang yung nilagay namin. Pero sa mga susunod, siguro mga dalawang problem, okay?
So, clarify ko kayo ha para doon sa mga estudyante net sa inyo pala na ako ay hindi nagbibigay ng output. Okay, ang binibigay ko is problem. That's why doon sa course objective natin, dapat matuto kayong mag-design or mag-create ng algorithm. So, yun yung i-develop natin. That's why I've always giving problem lang. So, magbibigay ako ng problem and then the students will decide kung anong gagawin niya or anong paplano niya doon sa pag-create niya ng program. Okay? So, at least 3 siguro or 2 na mga programming problems. So, ang gagawin niyo dyan siguro, ipapasa nyo yan sa akin via Google Classroom. So, doon ko na lang checkan. Okay, siguro i-upload ninyo doon sa cloud, sa Google Drive. And then, ako na yung mag-check. Then, I have to feedback agad-agad. So, maglalagay ako ng grade doon. Okay? So, yan. Well, that's the end of the orientation for the subjects. And, I'm open for questions. So, mga tanong ninyo, pwede nyo namang mag-comment lang kayo doon sa comment sections. Then, we will answer that quickly as possible. Wala na bang tanong? Okay. Pwede kayong mag-comment. Raise nyo lang yung questions ninyo. Kung gusto nyo i-clarify with regards to my subject. Baka may tanong kayo.
Okay. So, walang nagtatanong, walang magtatanong. Okay, ako na lang ha, may konti lang, naalala ko lang. Na, okay, after this orientation, so expect for the discussion for each lesson, ano, each topic rather. So, ang mode of teaching ko na gagawin, since I know na it's the number one problem is the internet connectivity. So, hindi natin naman masisi no na ang ating location ay mahina talaga yung internet, though there's a certain places na maganda yung internet connection. So ang gagawin ko na lang is I'm going to create a video, okay, video presentation. So I'm going to discuss the topic uh, per topic, then I'm going to upload na lang yang video doon sa kung saan man, siguro it's either sa YouTube or ila-live na lang natin, schedule na lang natin na mag-show siya doon sa Facebook Live, dito din sa group. Okay? Para so may choice kayo kung may trabaho kayo, kung may ginagawa kayo sa ibang subject ninyo. So play nyo na lang yung video. And then sa bandang part naman nun, meron akong ilalagay na assessment or na simple task na nakalagay din naman dito sa inyong mga modules. Okay? So supporting lang, supplemental lang yung gagawin natin para maintindihan kasi it's crucial since I'm you're taking up programming subjects and you are first year. So napakahirap sa akin at napakahirap din siguro sa part ninyo na wala tayong face to face. Okay? So tulungan niyo yung sarili ninyo, tulungan ko rin yung sarili ko na mag-initiate gumawa ng video. So na naubos na naman yung data ko siguro I spent 2.27 gig. Okay, maya-maya to wala na. Okay? So mag-wait kayo doon sa announcement ko for the posting ng mga videos na gagawin ko. Okay? So, kung wala namang tanong, wala na ba talagang tanong? Tapos mamaya magtatanong kayo sa chat box, ay sa ano ha, sa group chat ha. Okay, so kung wala na kayong tanong, so we're gonna end this orientation kasi alam ko na marami na kayong data na nakain. And if you have questions or recommendations, kindly send me a private message or you could address doon sa ating uh, group chat ha, especially computer programming ha, not doon sa pinaka mother group chat ninyo. Okay, doon sa ating sa ginawa kong group chat. Okay, so that would be all. Thank you and congratulations.